our ingredients, luluto tayo ng like beef and mushroom. Pero ito yung gagawin din natin ay chicken. Chicken with mushroom. So, walang bawang hanggang. Welcome to LuvLines. Chicken with mushroom, Chinese style. A la Mia. Ingredients: cauliflower, of course, chicken, mushroom, garlic powder, black pepper, toyo, oyster sauce, kailangan ng cornstarch, and mantika. Hindi kasama yung grapes, kakainin yan. Ang grapes gagawin dyan ay kakainin habang nagluluto. Alright, we have oyster sauce, cooking oil, cornstarch, black pepper, soy sauce, mushroom, garlic powder, chicken, and cauliflower. Nasabi ko na ba yung cornstarch? Oh, that's it. Alright. Siyempre may tubig para pampalambot. Okay? Suka. Pwede rin palang corn baking soda. Mababaran ko siya ng few minutes. Ready na yung ating mga ingredients and let's go cooking na. Yan, na-chop ko na into strips yung chicken and yung flowers. And kumuha ko ng konting milled black pepper, tsaka yung garlic powder. Nabuo na yung garlic powder. And the soy sauce. And we have the chop na siya mushroom. And ito yung cornstarch, lalagyan ng tubig later pampalapot sa sauce. Hinalo ko na lahat yung powder garlic powder, lahat na mix na to para masaya. Ganyan daw. Babad lang konti para maghalo-halo yung ingredients kasi ibubuhos ko sila mamaya. Yung finished product nito, ganun din naman parang sa beef. Kaya lang mas mabilis kasing maluto yung chicken. Ang inano ko lang para matunaw na yung garlic powder. Piprituhin lang naman natin itong chicken na to. And then pag naprito na yung chicken, susunod natin ang gagawin ay prituhin yung mushroom. Siguro pag susunodin ko na lang yung mushroom sa chicken kasi mas para masaya. Ayan, cornstarch, ground black pepper, and yung garlic powder nilagay ko na dito, saka yung toyo. And oyster sauce nandito na rin. Sugar pala. We need a little sugar. Sugar. Ayun, natunaw agad yung sugar. Sugar. Oh, vanilla.
And yung oyster sauce, nilagyan ko na. Dagdagan na lang pag kumulang mamaya. What we're going to do is ipapalis na yan. Strain natin. Sasalain yung pork. Yung chicken. Okay. Like this. Masala. And ayun yung sauce. Ay! Huwag mahulog sa sahig. There's the sauce. Okay, let's start frying. Init na yung kawali, so let's put the cooking oil. Let's kala. Sukatin natin sa kutsara. Pwede na natin isabay yung siguro. Magaling maluto. Sabay ko ng mushroom para masaya. Ang bango. So, let's put the mushroom na para isabay na. Naprito na silang lahat. Dapat alisin yung chicken, kaya lang sabay na sila, sabay. Sabay silang mapiprito. Ang bango. Maamoy na yung naamoy ko na. Ayan. Ito na siguro sila. Lutuin na ako. Medyo na-fry na ng konti. Put the remaining sauce. Dinagdagan ko ng konting tubig para maganda. Ang sauce. Ito na kaya yung garlic powder na. Okay. Mas maganda sana yung original yung raw garlic Nagdagan ko pa ng konting oyster, mga ilang kutsara. Sa pang kutsara. Okay, malapit na siyang luto na to. So, lagay na yung gulay. Ay! May sabaw. Okay lang. Gawin na lang. Let's see. Lower. Okay, pwede na siguro to. Let's try it. Maluto na. Kumakain naman tayo ng cauliflower na ano eh. Alright. This will be okay. Mas magandang color niya. Ito yung
chicken natin. Chicken with mushroom. Ay, ang ganda. Chicken with mushroom. Yung sinabi nilang Chinese style kasi matamis-tamis ito dahil merong sugar tsaka may oyster sauce. Walang sibuyas, garlic lang ang halo. Alright. Kain na. Kain na si dalaga kong baby girl. Thank you for watching. Once again, this is LuvLines. Have a good day and God bless. Ay, tatak na. Ang sarap ng bawang pala. Ay, tara, let's eat na brown rice saka yung chicken. Naging light yung kulay. Chicken with mushroom. Instead, wala kasing broccoli, so cauliflower ang ginamit namin. Walang ibang color. Anyway, try lang. Alright, tara, let's eat. Thank you for watching. Once again, this is LuvLines. Have a good day and God bless. Mas maganda pala pang naging close up. Pero naging light siya pag may ilaw eh. Light pag may ilaw. Tanggalin mo pag walang ilaw. Tanggalin ko yung ilaw. It looks nicer kung walang ilaw. Pero yellowish pa rin. Anyway, let's eat. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLines. Have a good day and God bless.